میں واپس سکندر صاحب میں اپنے سوال پہ واپس آتا ہوں. سکندر میں اپنے سوال پہ واپس آتا ہوں کہ آپ پہلے سیریل نمبر 22 پہ آ جائیں. جی سر. اس نے تھرو آؤٹ اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا ڈکلیئر کیا. بالکل. اس نے سرٹیفکیٹس بھی دیے. بالکل. اس نے ودرول بھی نہیں کی. جی. آپ نے اس کو ادر دین پی ٹی آئی کیسے ٹریٹ؟ سر یہ اس نے ریٹن ودرول نہیں کی, اس نے اورلی آ کے ریکویسٹ کیا. یہ اس کا آنسر. سکندر میرا سوال اس سے جڑا ہوا ہے. میرا سوال جو آپ سے کیا 12 تاریخ واز دی لاسٹ ڈیٹ آف ودرول. اس کے علاوہ ایک شخص ایک پارٹی دیکھیں ایک سسٹم ہوتا ہے. سن لیں سر, ایک سسٹم ہوتا ہے. ایک پارٹی کو آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں آپ کی طرف سے کھڑا ہو رہا ہوں. پارٹی بھی کوئی اور کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کرتی. یہ تو کل آپ بٹرے کر رہے ہیں پارٹی کو کہ آپ عین موقع پہ جی میں وڈرا کر رہا ہوں. اس سے پارٹی کے پاس چانس بھی نہیں ہے کہ وہ دوسرا کینڈیڈیٹ سبمٹ کر لے. سو ایز فار ایز آئی ایم کنسرن میرے حساب سے دی کینڈیڈیٹ ہیز نو پاور ٹو ودرا آفٹر دی ڈیٹ آف ودرال از کمپلیٹ. ہی ہیز نو پاور. پھر سر ہم ان کو ساروں کو ڈسفرینچائز کر دیتے ہیں. کوئی اور آپ کا جواب ہم نے سن لیا. آپ کا جواب ہے جو مجھے کلک نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, I accept that. ٹھیک ہے, مگر آپ کا یہ جواب ہے. میں نے جواب. بس پھر آگے بڑھتے ہیں. تھینک یو سر. I am most grateful میرے for سوال کا allowing me. جواب دے دیں پلیز. What is the effect of your order of 22/12/23 on all of this? Because the withdrawal also takes place, the last date of filing is also 24 after your order. So some confusion was created which you didn't clarify at that point on your order of 22/12/23 when you said that because of the internal elections of the party they cannot now be allotted the symbol. So it does create some confusion that now that the party can't be given the symbol, how are these candidates to treat themselves? And hence consequent to that, as it goes on, وہ confusion چلتی جاتی ہے. So at what stage did you clarify this confusion, or rather I would say why is it that you accepted the stance of all these people who maintained that they belong to a particular party throughout and said that they are independent? Because as I asked the other day کہ تیرا کو ان سے کہنا پارٹی affiliation certificate لے آؤ was how could they bring it when the party could not contest the election? So there's no certificate that they understood to bring, and you didn't clarify it in any of your orders. You maintained that now we will treat you as independent. So having been part of the confusion, what is it that you're expecting from the candidates who are probably just as confused as you are? My Lord, Ladyship, my response to that is that number It starts on 22/12. So you see اس کے بعد confusion شروع ہو گئی کہ اگر پارٹی کو نہیں ملا تو کینڈیڈیٹ کو کیا کرنا ہے, اور کینڈیڈیٹ وہ سمبل لے سکتا ہے کہ نہیں. اس کے بعد آپ کا آرڈر آ گیا کہ جی نہیں لے سکتا. تو اس دوران یہ سارا جو کنفیوژن ہو رہا ہے یہ اسی کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے گا نا کہ اس کو ہم سیپریٹ کر کے دیکھیں گے اور ان پر برڈن ڈال دیں گے فار دیئر لیک آف انڈرسٹینڈنگ, اور آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیا کیا. As ECP, I can't provide legal advice. You don't have to provide legal advice. A particular political party. I have to remain You declared them independent. And ایک سیکنڈ, ECP allowed them to contest elections. There was the other option was that based on these contradictions, like my Lord is also observing, there could have been a harsher order perhaps. They were all allowed to contest. Why would you go to the harsher order and not go back to the original form? This is Senate Council. And the original form ones bahut kam hai. Main aapko maths karke وہ الگ بات ہے. That's on a factual premise. ایک دفعہ پرنسپل طے ہو جائے. سکندر صاحب, your conundrum or your problem lay in section 240, because the PTI is not just one. You're not talking of a one-off candidate and going to the president for that. You're talking of a major level national party. Or does even not the election commission understand that about political parties? Obviously you do. Yes, so here is a major level national level political party. On the opening day of filing of nomination papers, you are saying you will not get this symbol. At the same time, you accept that the consequence, the effect of the final order of the Supreme Court on the 13th of January, which upheld your order, was not to eliminate PTI from the electoral fray.
And that is what your position should be. Here is a national level political party. We, the Election Commission, do not absolutely intend to eliminate them from the electoral fray. But we made this order. We can't give them the election symbol. Here is a difficulty in applying the provisions of the Act. Because 67(2) says one thing, 67(3) goes on a totally different premise. Conveniently you say, there's just binary. You could have said, we at once go to the President, we make this order under Section 240, we clarify that it is our order, we stand behind our order, that they can't get the election symbol, but absolutely we don't want to eliminate PTI from the electoral fray. Therefore, since this situation is not envisaged and it's going to create that difficulty, you should foresee that. You have to be proactive. The election program, your election program is kicking in. You should have said, we will give them quote unquote independent or non-party. I won't say independent because that creates the confusion. Non-party symbols, but we clarify that any candidate who files a nomination form of saying he belongs to PTI, he is a PTI candidate. You would have done that. Why did you do it? सिकंदर साहब, इसमें मैंने सिकंदर साहब, इससे पहली बात एक चीज होती है कि आप खुद कर लें, ठीक है, हम आपसे पूछ सकते हैं क्यों नहीं. एक चीज है डिपेंडेंट. अब सेक्शन 240 में है, अगर सदर जवाब ना दें, सदर साहब कुछ और ही बात कर दें, नहीं एक आप प्लीज डोंट इंटरप्ट, वो कोई और ही बात कर दें, मतलब ये एक तो होता है ना, किसी के पास इख्तियार है, आपने क्यों नहीं किया. एक है कि आप खत लिखो सदर को, फिर उनसे मशवरा लो, पता नहीं सदर साहब 6 दिन बाद मशवरा देते हैं नहीं देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, क्या करते हैं हमें नहीं पता. हम देख चुके हैं सदर कभी कुछ नहीं भी करते हैं, ठीक है, कि ये अलग बात है. और एक और मफरूज़ा भी खड़ा हो सकता है कि देखिए सज़ा मिली पार्टी को क्योंकि इंटर पार्टी इलेक्शंस हुए नहीं एज अ कॉन्सिक्वेंस. अब या तो आप बल्ले का निशान किसी और को दे देते, फिर समझ आता है, वो आपने महफूज रखा हुआ है. तो अगर अब इंडिपेंडेंट भी बल्ले का निशान ले सकता है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, अगर वो कह रहा है मैं हूँ पीटीआई का, तो वो उसको आप इंडिपेंडेंट की तरह से भी बल्ले का निशान भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप कोई दूसरा दें. आप मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल. आप इसको बार बार टाई अप कर रहे हैं ना दोनों चीजों को साथ, मुझे वो टाई अप समझ नहीं आ रहा है. आप देखिए, अगर वो कोई फैसले की गलत तशरीह करने बैठे तो उसका तो कोई किसी के पास इलाज नहीं है. वो यही उसको मशवरा दे सकते हैं कि भाई किसी अच्छे वकील से करवा लो या किसी समझदार आदमी से करवा लो. वो एक तो ये बात है, या तो कोई फैसला कहा हो कि ये इसमें लिखा हो. आपके जहाँ तक फैसले हैं तो हर दिन सेटिसाइड भी हो जाते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कभी सस्टेन भी हो जाते हैं, हाई कोर्ट भी चले जाते हैं. तो अभी बात जो आ रही है असल बात कि जब एक शख्स जो कह रहा है, जो स्टैच्यूट डिक्लेरेशन भी दे रहा है आपको और वो सर्टिफिकेट भी ला रहा है, मुझे ये या समझा दीजिए कि उसको आप पीटीआई का कैंडिडेट क्यों नहीं समझते. मतलब टेक्निकली अलग बात है, वो क्यों जाए दूसरी पार्टी ज्वाइन करे. एक तो है ना, किसी ने कर दिया मैं जाके ज्वाइन करना चाहता हूँ, या दो तजाद दे दिया, एक में स्टैच्यूटरी आ गया, एक में कुछ और उसने लिख दिया. ये मुझे जरा बात अभी तक समझ नहीं आ रही है. इसमें मेरा बस वही सबमिशन है. I'm sorry to disappoint my lord. ठीक है, फिर आगे बढ़ते. I'm sorry sir, I have been unable to assist my lord on that. वकील साहब, that is my submission sir. Fair enough. You don't have to have an answer. साहब जरा हमें एक बात, हमें दो बातें बताएं sir. If I may follow on from my question. Sir. 22/12/2023 को who was the president of Pakistan? Name him. Name him. जी, Mr. Arif Naqvi sir. Dr. Arif. Alvi. You got the name right. I think so. And was it a political government in the field or in office, or was it a caretaker government? Caretaker government. And a caretaker government is supposed to be neutral or partial? Neutral. As neutral as you are?
As neutral as I am. As independent as you are? As independent as I am. As much lovers of democracy as you are? Absolutely. As much defenders of fair, independent elections as you are? I don't defend the faith, my lord. I just do elections. All but right. Yes. Your article says Yes. fair. Your article says fair. You can't run چلے away. آگے بڑھتے ہیں نا تو آپ دیکھیے میں نے understood. ہم نے آپ I got the gist. سکندر صاحب اگر ان صدر صاحب کی اگر بات کر رہے ہیں ایک سیکنڈ مجھے جب ان صدر صاحب کی اگر بات کریں ایک تو بالکل واضح بات تھی نا انہوں نے کہا کہ جی میرا اختیار ہے الیکشن ڈیٹ دینے کا کیا استعمال انہوں نے اختیار نہیں کیا یہ تو ریکارڈڈ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ ریکارڈڈ ہسٹری ہے اب دوسری بات ہے مفروضے کی اگر ہم بھیجتے تو وہ کرتے اگر ان کا پاسٹ ریکارڈ دے کے کریں تو وہ بیٹھ جاتے اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کرتے وہ تو ان کا وہ کہتے ہیں میرا اختیار تھا بھائی ڈیٹ دے دو الیکشن کی ہمیں آپ نے کیوں زحمت دی ہر چیز سپریم کورٹ میں آنا ہم نے کروایا الیکشن یہ تو کوئی بات تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے وہ ہو جاتا ہے 12 دن میں بڑے بڑے پولیٹیشنس آئیں بڑی ہوئی کیا الیکشن ہوا آپ کا صدر ہے پی ٹی آئی کا آدمی ہے کیوں نہیں دے رہا الیکشن کی ڈیٹ مجھے آج تک دنیا بھر کی باتیں کر رہے ہیں صدر محترم جو اس وقت ہوتے تھے اس کا آج تک کسی نے پبلک میں آیا ہے جواب ان کی طرف سے مگر دیکھیے یہ باتیں مفروضوں والی باتیں اس کیس پہ فوکس کر کے تھوڑا ختم کریں نا نہیں تو ہم یہاں بیٹھے رہیں گے ٹل کنگڈم کم As Makhdoom Sahab had also taken this position. آپ آگے